Ekenekwa m onye ọbụla. Anyị ekenekwa gị. Ekene. Ehihie ọma. Ekene gị Maazị Kenechukwu Oguejiofor. Kenekwa gị Ada Igbo Amarachi Attamah. Anyị nọ n'ama egwu today. So ọ wee bụ na ihe a ji wee bịa. Ama egwu bụ a platform anyị chepụtara ka anyị wee na-enyelu ndị young talents nọ n'ala Igbo aka, especially the music talents. And the Kaycee anogo in the music industry as a talent manager for a long time. Gịnwa bụ Amarachi anogo na the creative industry, music, poetry bụkwa nwanne music. Ejije ha ncha bụ ofu ihe. So I wee sị ka anyị mee some little enlighten. Ọ ga-abụ onye gee akụkọ anyị ọ mara the direction ebe anyị na-eje, mara the need nwere o ji mee ka anyị ga-eji wee kpụkọnata onwe anyị ọnụ wee mee ka ife dị mma. So topic tata bụ doing the business and repping the culture. So nkata ya ọ ga like an interactive, more like all the knock of beer parlor discussion ebe a nọkọ ọnụ wee na-akọ dị akụkọ mana nke anyị nọzi na Zoom. So onye na-ajụ kedu ihe merụ ejide ka be doing the business and repping the culture kwesịrị ịnọ together mana ọ dị ka ọ dị iche iche. Ọ dịzie ka ụfọdụ young talents n'ala Igbo a na-atụ ụjọ rep the culture ebe ha na-emepe the business of music. Ịghọta odogwu ka esi ụfọdụ n'ime ha chọrọ identify na ha bụ ndị Igbo na culture na ha ga-eyi n'isi agụ nọ na vidio ma gụọ egwu n'Igbo wee selụ. So ka ihe mere o ji wee dị ka irep the culture na ime the business adakakarị or low self-esteem ka na-enwe ebe a tagịrị anyị ka ihe mere ụdị ha ji dị ona. Ekenekwa m n'ọzọ. Daalụkwa. The problem abụrụ na ndị be anyị achọrọ irep culture or imago or na ha nwere low self-esteem or something here. The problem basically is anyị nwa bụ ndị Igbo aghọtachara some of the business some of the business that is involved in the creative industry. And I'd give you an example, a very small instance here. Amarachi was a poet. I mean, mind-blowing poetry in Igbo. I've never seen anything like that before. But this is the situation. MTV is Bundiocha with Iyanya. Sound City, bro. They on Yoruba be young way. And all of these people live for now. How like their platform and the targeted audience, Imago, Hana, it designed their programs to reach to. You understand? Yeah. It has to be hip, it has to be urban, it has to be this. But the one mistake we have had is I don't know if I would say naturally we are afraid of owning Imago, the business of it. We are very good businessmen and very bad entrepreneurs. What I'm saying is, the whole of Nigeria as a whole here, Igbo will be one of the most populated people. You can find an Igbo man in every place, every community, every village in Nigeria. But the problem, we have only 2 TV stations now Igbo in Nigeria. The first one owned by South Africans, African Magic Igbo. South Africans are helping us tell our story, helping us push or decide what we have to promote. Second one, Imbido, na Star Times, is owned by a Yoruba man, not an Igbo man, a Yoruba man. Again, a Yoruba man is deciding what we will push out there. Again, a Yoruba man. Now, if we talk about an Igbo now, for instance, radio stations and whatnot, Imago, from Owerri to Enugu to Anambra, somehow had an opportunity to the local creatives, the Igbo local creatives, because again, it is not urban enough or it is not hip enough for them. They want to play Wizkid above playing Zoro. They want to give more airplay to Olamide above repping Ill Blaze. You understand what I'm saying? Yes. And in turn,
the people who control the media decide how we sell our culture, which is a very wrong, placement for us and as creative. So basically, that can only change if more of us, I'm not even looking at the older people now, more of us young people begin to think of how to build platforms, how to create avenues to express yourself unapologetically. Amarachi is doing it. You understand? Amarachi is is selling her art with a platform that she can control. She decides how she's going to push her her culture or her creations out content, there. Nobody controls it. You understand? And so you don't expect a Yoruba man to understand your culture better than you. So if you don't own, how are you going to change that narrative? How are you going to push it? So it boils down to the discussion now, the lack of media structure now side down at the southeast are cause a problem. I want the major problem because I draw Igbo Amarachi now. Enwe ndị nke ọzọ ndị ụmụnna ndị nọ na the west na-emekwa ofu ihe ọ na-eme poetry ọ na-eme mana in their local native ha ka ọ dịka ha ka enwe the wider audience ha ka wee malụfa ha nwa bụ ndị a na-akpọ ma enwe big gathering and all that mana onye nke na-emezi nke ya ebe even some people nọkwa na side a afụtara nwanne anyị nwaanyị iche nke ya ọfụma so anyị na-achọ ka anyị ghọta Amara onwe ifilu na ihe Kaycee na-ekwu bụ eziokwu ka enwe nke unu ọdịiche saịdị nke gị ọdịiche. Ekelekwa m gị ọzọ kelekwa unu maka nya bụ ọmalịcha atụmatụ ama egwu dịka nwanne m nwoke si kwuo ịma na arụ m na TV ruo na redio ihe ngo bụ broadcasting anọgo m n'ime ihe ọ na-akọwa oge m na-arụ na ESBS nwere otu ihe m chọpụtara n'agbanyeghị na anyị na-emegasịchakwa ụmụ programs magonu na-adịkwa ka ọ bụ Igbo ihe na mana eweta aka n'ihe gbasara young talents ọkacha ma ọ bụ na asị na station a bụ state owned no local station nọ mgbọrọgwụ kwesịrị ị na-egosipụta ihe anyị na-eme na ya bụ steeti iwe juzie onwe gị ma mụnwa na-arụ na ya bụ steshọn ugboro ole ka m na-egosipụta ewepụ program m na-eme ugboro ole ka m na-egosipụta akụkụ m nke ọzọ bụzi na entertainment njizi wee na-eme dịka mmadụ ugboro ole ka ya bụ steshọn nọ n'ime ya na-egosi ya ịghọtago mana o nwere otu ihe gbagojuru m anya dịka mgbe m na-arụ na ESBS ọ ka na-emekwa ma kịta ọ bụrụ na abịa ịhụ otu ị nọ iweta ama egwu sị unu gosike na ama egwu akọbanị n'akụkọ dị na ya nụ ịghọtago mana anọrụ egosibe ihe dịka ihe onyonyo 24 hours maọbụ Jumong maọbụ Money Heist ka ọ gịnị kọrọ ya maọbụ Game of Thrones a na-ekwu maka ihe onyonyo ga-ewo gị hours ga-ewo gị ukwu ụbọchị one ma one ka ekilie mana a ga na-egosi ya egosi nke ndị ọcha na-egosi ihe ndị ọzọ ngwa na wezelu onyere ahụ nye Kaycee ka o wee gosipụta ụmụ talent ọ na-achọpụta ka ha na ụwa na-afụ ya asị gị jaja ndị na-emetụkarị ya bụ Anambra station Anambra broadcast na-agba n'Ikene maka na ahụgo m na Anambra TV ahụgo m ihe ndị ọzọ ma ndị na-ama mbe ma ahụchago m ha ahụgo m ebe ahụ mana ị na-anya kedu ka other stations nọ n'ala Igbo si egosi ihe gbasara ndị Igbo social media emegokwala anyị ọmalịcha ife onye aka nna asị ndị mmadụ ekwe social media nsị gị na-ekwu maka social media ụlọ toonu maka na social media anyị na-ahụ bụ ọdụ ka onye nwa bụzikwa ndụ ma ọ bụ ndị mmadụ ahazi social media ihu ụmụazị a na-agbafu na-eje Lagos Tunde Ednot anụwa a na-akpọ afa na Instagram emegolu ụmụaka na-etolite na-egosi egwu ha ihe karịrị ihe steeti gọọmenti ga-emenụ ha eziokwu ọ bụrụ na ị na-eme ọfụma o gosi ihe ị na-eme boom onye dịka Ugochi ka gịnị ihe dịka Color Boy
Kedu onye gosipụtara ha? Otu ndị nọ. Ole ebe ndị Igbo nọ? Ole ebe ndị stations Igbo? Ole ebe ha nọcha? Mana otu ndị ọzọ owolu gị ọsị gị acheta mgbochi o gosipụtara Ugochi mgbe ọ ka na-aza Itutok. Ọsị biko na ya na-achọ onye Igbo musicians ga-back nwa. Kedu onye mechara back ọ ya? Duncan Mighty bụ emechara back ọ ya. So ịbịa na the business side, anyị bụ ndị egwu ala Igbo, ndị Igbo bụ ndị egwu, mana agha nọ na-agụ egwu. Ihe ọbụla ndị Igbo na-eme, ọ bụrụ na ị na-anya na ihe gbasara ihe onyonyo ndị Igbo nke gara aga, ị ga na-ahụ ma a na-arụ ọrụ ugbo, ma a na-arụ community works, a na-arụ ha na-agụ egwu. Ụmụ nwaanyị a na-agụ egwu, a na-asị gị na a na-akwa ozu, a na-agụ egwu, a na-eri ji, a na-agụ. Anyị bụ ndị egwu, mana iwetezi aka na ihe business side ya ahụ nwezi ka anyị ka na-emegasịcha. Ụfọdụ ndị na-egosipụta bụ ndị Flavor na Fino na ndị otu ya. Kedu ngwa n'ezianụ Mike Ejeaya, n'ezianụ papa egwu, papa akụkọ na egwu nọ n'etiti anyị ka dị ndụ. Ngwa n'ezianụ Amarachi bi otibe mkpu, Charles bi otibe mkpu. Una agbaneka n'isi m ọdị Mike. O nwere ndị ọzọ dịka Teresa Ọnụọra ka dị ndụ. Aka dị ndụ, ha nọchi ya. Emegolu ya. Ịghọtago? Ihe a ka ị ga-ene anya, ma n'ile anya na akụkụ nke ọzọ ndị Yoruba ma ihe ha efuzie ka ha si mgbe ma na-ama. Ọ maka na anọkọta m wee si inye ha m ego akpọzina m. Ọ ka mma na m ji aka m ya n'efu. Abịa m ntutu tasị na I must make money from it. Ihe ndị Igbo na-eme bụ asị gị ka anyị let's give you platform. Platform o nyekwa gị, mana o si mgbago kpọrọ ndị ọkwụrụ ụgwọ. O si Lagos kpọrọ ndị ọkwụrụ ụgwọ. Ngwanụ ihe a na-eme n'elu a na-eme festivals a na-eweta aka December na-afụ festivals upon event upon onye ka a kpọgoro Amarachi si gị bịa ngwa Amarachi bịa ka ịma mbe nwa ya aka mma, mana afọ ikpọrọ onwe gị ka a ga-akpọ gị. Ihe a nwanne nwoke kwuru bụ ine anya, ọ bụrụ na anyị ga na-agwa onwe anyị eziokwu, ihe na-akpọ ya bụ okwu a na-asa anya. Anyị nọtụ anyị akpọ okwu a na-asa anya ka iji wee hibe anụ egwu a nọ na-akpọ ya afa. Maka na ine anya ka ndị ọzọ onye Yoruba kịta na-agụ egwu atinyego Yoruba na ya, ọ ga-adị ka na ekene dịrị ndị dịka Flavor na Iblis na Fino na Digaron na ndị otu, mana few ka ha dị. Kezi maka ndị Igbo nwere talent na ị ga-ahụ gị dị talent n'elu L7 na ndị gịnị. Mgbe m hụrụ L7 bụ many years ago, ọ kịta ka one big artist sign ya up wee mee eziokwu. Mana ndị a nọ n'etiti anyị abịa ha gbafuga Lagos maka na ebe a ga-ewepụta ha, ebe a ga-egosipụta ha. Ọ na-atọ anyị ụtọ isi na Lagos wee kpọbata. Ọ kwesịrị ka that moving to Lagos syndrome and odogwu Kaycee maka na-ekwu before ndị Igbo before ma Teresa Ọnụọra ha 77 ọzọ mmena nwa Nsugbe ndị gụrụ egwu gboo, even Ọsadebe ma Oliver De Coque, some of them nọcha na East ka ha nọ, but they sold millions of records across beyond the East. Ụfọdụ jere n'obodo oyibo jee ma atọ ha, mana kịta onye kwari onye na-eblo obe enwe ka na-agba mba sị ya ijebe Lagos maka na I feel na nwero structured in place. Maka unu nọ na the system, the business aspect of it. Ọ na-emekuzi enwere ike ịkpa ofu artist aka n'ọnụ, ofu nwa ikorobịa ka na-eto nte na East ka na-agba mbọ. Ọ sị gị na ọ na-achọ ego ka ọ kpakọ ọnụ ka o wee fichọọ onye nọ na Lagos ka o wee maa na aga akpa egwu ya na Lagos, ọ wee bụrụ nsogbu. So gbasara ihe rapping of culture anụwa ndị be anyị na-ahụba na irep ba culture kwesịghị na-enwe ego, ikwesịghị ka a na-enye gị ego, ikwesịghị ka a na-akwụ gị ụgwọ. Gị na rep culture na-asị gị nne ọkwa ife nke anyị, ọkwa ife anyị na-eme. Ngwa n'ezi ụmụ Ogbuligbo ma ruo echi egwu ha ka mma bụ ngwa ha ka na mgbe ha ji asụsụ anyị wee na-adọtị ọ dịka nna ha ochie. Mana emere ha interview ha sị ma ọ bụrụ na ha gawa otu a n'okweli
no rep or culture bịa gosipụta gụọ egwu n'efu ekwesịghị ịkwụ ụgwọ maka na culture gị na rep no ịghọtago ya ọgụnwa ga-asị ọsọkwa biko ngwa egwu ka Teresa Ọnụọra ha ngwa egwu ka Mike Ejeagha ha maka na ọ bụ na ọgụgụ egwu ka Mike Ejeagha ha na Mike Ejeagha repụrụ culture ngwa n'ezie ọnọdụ ya na yes ụmụ na-agụ akụkọ na egwu otinye ohi akụkọ ọkpọmọ mmadụ afọ ọchọghị onye ọ chọrọ ịtụ afa nothing mana na enebe anyị dobere ya n'agbanyeghị na ịchọba akụkọ Igbo narị kịta n'egwu ya ka ị ga-eje agụchapụ gị na onye ekwesịghị inwe ego akpọba ndị kwesịrị inwe ego ndị na-ene anya ha bekee ndị anya ha ndị nọ Lagos ịhụgo ya onye nwa na-akpata ya na-anọtụkwa Amarachi repụtụkwa kọchọ sị na ka nyikwe ka Long John ka amarakwa na ị na-agatụkwa Lagos so Kaycee kedu ihe iche bụ ebe enwere that distortion enwere ebe dị mmiri si wee gbuo opi ụgbọgụrụ na mgbe ha ji ihe ha na-ese elu bụ nnukwu digs amecha baa na VCD DVD mana even at ndị ọgbara ọfụrụ ịnọ na digital platform like Apple Dexa na ndị otu ya Audiomack kedu ihe mere that ọ jikwa ka that barrier aka dịkwa ọ dịzie ka ndị nke ọzọ akazi ma ọfụma karịa ndị nke a nwee almost everything ma social ebe ọ bụla ị nọrọ upload egwu ka ihe bụ nsogbu unu nwa nọ na the business. Okay, so the nsogbu abụrụ nsogbu bido tata, yeah, but let's even go back to Nigeria as a country. There's something people I always tell artists every time I meet artists. I tell them, say, look, yes, a population of about 200 million people. Yes, population I estimated, so to say. Like you rightly said, back in the day, Osadebe, Zilonya, and the rest of them, Imago, and Igbo Kahano, where Imago, where Pati Ego from Iguana, go and all of that. I mean, the standard of Mbebo, some of them were very comfortable. They were not rich, but they were not hungry. But the situation is this: over time, yeah. In a rap culture, first, let's even remove that is a big fat lie. I will count for Maria Makebe, Yusundu, Hugh Maskela, Awilo Lugumba, all of them, King Sonny Adi, Haguregu with English, Culture Kaharepu, Imago, some of them are still alive, some of them are still singing, some of them have won the Grammys. Example, I mean, Grammy have a measure for success, but the difference is to that. The difference, that's one thing here. The difference is people like Osadebe Naguegu at the time. Now, the same thing Osadebe Neme, for 2 half a year ago with 15, Sonia Dineme, Ebenezer Obi and the rest of them. Yeah. But the difference when Abia, they are comfortable with it, housewarming, traditional marriage within a locality. They were very comfortable with it. And a record, businessmen. That is businessmen. They were very comfortable, had money and all of that stuff. But it's people like Sonny Ade, who entrepreneurs, but bad businessmen. They're not so very good business people, but they are very good entrepreneurs. Sonny Ade exporting Yoruba culture to outside Nigeria, not to Nigerians in America now, not Yoruba people in America now. You understand? Yeah. He started exporting Yoruba culture
to a new people, like it, hate it, is not his concern. But he will come to where there are predominantly Oyibo people and sing in Yoruba. He doesn't care if you understand what he's saying or not. But our people who are businessmen were thinking of yeah, but let me explain something to you here. You can't effectively sell music without selling the culture. It is not possible. You understand? Okay. Reggae music and jazz music are the two biggest selling form of music ever. Reggae music and jazz music. Okay. But if you say any jazz musician from America, the first thing he will tell you is New Orleans. New Orleans is the city to jazz music. They still have jazz festivals in New Orleans. Every jazz artist wants to perform in New Orleans. In New Orleans, that is like the culture for them. From there, every reggae artist, Jamaicans speak English, but part of they're pidgin English. Yes. The reggae artist will sing for you in Patois, speak Patois to you, speak Queen's English for him. Patois you're concerned, but he's unapologetically being himself. He will sell you his culture, his Rastafari, his Rastafari culture, and all of that stuff is what he will always sell to you. You understand? No printed. But it went from, I mean, at some point, we even stopped people like me. People like me, for instance, I'm a Igbo, but I am not as proficient as I want to be. But the one at some point, it was me, myself, every year. You understand? I made the point of duty that I want to understand my culture as a person. Because left for me, I'm from Nani, with Rom Nani. Some of my cousins had to go. We went from not wanting to answer Igbo names to wanting to answer English names or whatever names. Yes. So it is a problem that is very fundamental. It has its roots from there. It became a case of now. We are very ashamed of our culture. We are very R&L. Regardless of, you understand? Yes. It is Yoruba accent. Yoruba man, understand what you're saying. Yes. President Buhari will speak with his Hausa accent unapologetically. He doesn't care about if you like understand, if you like don't understand. But he will always let you know that I am an Hausa man first. You understand? And my culture is this. I am this. But the problem, Buna, we became ashamed of exporting our culture. We termed our culture too local. Exactly. You understand? When in the right sense, I can tell you for free that how many times, for instance, I have come back and I try to meet people in Anambra and I said, look, one of our most unique culture is our masquerade. We need to do like a festival of masquerades in the Southeast, where people from all over the world will come and see the Igbo masquerade. Unapologetically, we do not care. But the same day we this is fetish, not good. It is. But again, then Santa Claus, then Halloween. You understand? Yeah. I invite a clown. Clown. You understand? Yeah. But I want Adam what I want Adam the same event. But I get Adam or the two local. So it is a thing of we need to as a people, first of all. I need you what that now. It's painful for me that now. Burna Boy is performing, speaking Yoruba, performing for thousands of Igbo people, millions of Igbo people across the world. Wizkid speaks Yoruba, Oji Elegba with plenty Yoruba. Igbo people don't even understand some of the things he's saying, but he does that unapologetically. But why is Fina and Flavor sticking to performing to Igbo, predominantly Igbo audiences outside of Nigeria? You understand? What are you actually doing to push that culture to a whole new audience? To force it down their throat, like Ibunye Hadi. You get what I'm saying now? So these are some of the problems where we have. So many people, I tell so many people that
You can't, for example, in a film, you can't come and criticize. Of course, the film has done a lot in damaging the Igbo culture. Let's not lie to ourselves. Yes, true. But if I have to watch Nigerian film, my idea of Nigerian film is working African Magic Igbo or African Magic Epic, because I relate easily with what I see there than I relate with what I see on African Magic Show Max, for instance. A lot of the things on show are not the Nigerian or the me I understand. Yes, we can criticize the Asaba film that this, but you see the thing here. Quality, people don't improve. People don't improve overnight. It is constant patronage. Yeah. More visibility, more monies will lead to quality and improvement. That is how I do it generally. You understand? So the thing basically is we failed. The generation before us, the Osadebe generation and all that, they stopped to being businessmen. They did not think to conquer, to export the culture now to a whole new audience. They did not do that. They failed in doing that. It is the divide. The divide is from there to now. So now, which is why if a last child, Sonia, they will perform music festivals, but our people will go and perform to like 100 Igbo people in Maryland. So Sunday had to perform. So Sunday and you understand? And then they get ego now. Because you're going to festivals sometimes, it's sacrifices. I mean, come on, go work it out. You understand? But they open up a for you, like a wider audience for you. And if you do well in one festival, other festivals will come for you. But the problem now, modern Chijiego can perform a festival, for instance. So the thing still boils down to, I we create an enable environment here, make our own creatives. Environment is there. Okay. What is not there is our lack of foresight. Okay. Nobody has seen it. Like, if I export Igbo culture, it is billion. Igbo culture, exporting Igbo culture is $1 billion or $1 trillion investment. You understand? I'll give you an instance. The best selling novels out of Nigeria ever is Chino Achebe's Things Fall Apart. Things Fall Apart. Things Fall Apart. That talked basically about Igbo culture. And Chino Achebe was very unapologetical. It doesn't matter if you liked the outcome or you term the culture barbaric. He did not care. He sold his culture. Translated to 52 languages, has sold over 50 million copies. Bro, that is culture. That is just a small fragment of your culture. A very tiny fragment of your, like a very tiny bit of your culture. The masquerade entirely is another culture on its own that it's in as small as a documentary on is big money, something Netflix will pay top dollar for. Yes. You understand? Amazon I so many, you know. But I actually I ain't well him and I am marry him. That's like the I ain't well here. Oh, ihe kwuru na chetalum come si we ga UK, we ga mambem 4 months or 5 months na National Theatre. National Theatre London, the Royal National Theatre London was the biggest theatre in London, in the whole of UK. Onwe mgbe m gwara onwe m okwu we so onwe m na-agbanyeghị na m na-eme in quote ihe ha kpọrọ local art, local talent. Ịghọtago ihe eji ha bụ mmadụ, ihe bụ nzuzu ịgụchara nnọọ mahadum isi nnọọ ka ịbịa zuzu eriwe mgbe sị ha na aga m eji nzuzu ma ọ bụrụ na na-eso m na Facebook unu ga-afụ ka m si edi ya na aga m eji nzuzu ma wee na-eje mba na mba. Ịghọtago wee kwuo onwe m okwu dịka nwanne anyị si wee kwuo wee sị onwe m na kedu which ọzọ achọrọ m ka ndị young talent a wee na-egekwa ntị mgbe gwa onwe m kedu ka m ga-esi wee si na igosipụta mbem naanị ma a na-eme mmemme ndị Igbo wee wepụ ya ebe m ga-eme ya ma ndị bụ ndị Igbo ma ndị agbụrụ ndị Igbo ọkacha ebe abụghị ala Igbo. O nwere ọtụtụ ndị anya ma ị na-afụ platform Nigeria wee na-egosipụta ndị na-ama mbem maka na achọrọ m ka ha mara na it is a skill nwere ike iji wee nwee ego ike iji wee o nwere nke ya iche. So mgbe mme gịnị nje
na Google kibe musiaga. I don't know where is the best hair on in town or where is the best shoe. And opportunities for African chance talent, opportunities for African creatives, opportunities Africa. I'm there if we have British Council Arts. We apply your British Council Arts. Amarachi, I'm the champ talent, and I perform an Asian talent deposited in very few people. Very few. I don't know my name application. Asian talent and deposited in very few people. Few people. Heck, you were matter na aduma. So you have to tell yourself the truth. What is your purpose for this art? Where do you want to see this? Just like do I want to keep performing for Igbo wherever Igbo are gathering? Or do I want to achieve this aim of performing all over the world? It doesn't matter who they are. And I told myself the truth. Ijibe conferences. South Africa chance. Black Panther, Black Panther had chance. Lion King which is a Broadway this thing. Lion King with a chance. So it's purpose. We go to conference. Present paper. Shiniaga South Africa. I'll not draw muku basali hozo. Let me bless you with this ancient art from my people. I told me gift. What I go 30 seconds. You have one big the indigenous. Are you taking it? Are you looking at it from that entrepreneurship view? Are you looking at it from that angle? Are you saying, oh, hey, how will that try? If excuse, hey, we are trying to so that we can accommodate people. Blend. Accommodation. So we say UK performance and evening with Amarachi. Hasn't here it was okay. Ndi mine be evening with Amarachi. A big home in London, Akabia Madia, my name evening with Amarachi. Baba Mandi Kalabama from Facebook could be channel. Hasn't hey, because Nayan Romano when 1 year now National Theatre. Compare where Kamama Rabia, 1 year Mandocha, Mandocha, National Theatre. We have no train station. Click a hall no Uber train station can no way. If one of Macan no way has here. That's a time. When be the way maybe my bambemo. Igbo, you bad the hair. On your shape to go to Anya Muriju Anya or Fisisanya, Macanona, what I honor. If I can't win now, say, hey, we are doing something. Would you want to come and check out another? No. No, because here perform na UK 52 shows. Each of those shows, 4 performances. Each show, 900 people. Theater and ndocha, ndoji werikine. Autographs. Celebrity. This. Mana. I'm trying because I know they are not from there. Performance. Creative art music music is a universal language. Music does not need anybody to translate
egwu ndị Spanish ma nchọ ịrahụ ụra na Nigeria, even Arabic song, Arabic ana m ege itinye South African chant, ihuru Yoruba chant Yoruba chant ama m nwere onye Igbo na-ege aka ihe nsị ege maka na m ga-esi ya isi na-enwu m ọkụ na-asị nekwu ihe ndị a na-eme kedu ebe m ga-ebido adịm ihe ha na-akụ ịnụ because music is a universal language. So anyị Igbo, are you making your music a universal language? Ị chọrọ igosipụta n'ebe ndị ọzọ ndị Igbo anọghọ ebe ị ga-agụ biya ihe ejoghị gị translate gụọlụ fia shi na stage apụọ ha maza ka ha ga-esi mee ya mana onye Igbo ihe na-echi ya bụ kedu ka m ga-esi wee mee ya ka ndị ọzọ how do I translate it, how do I mee nke ọzọ ịghọtago? So nwa eziokwu anyị nwee goal ọ bụrụ ego kịta dịka Kaycee wee kwuo ego kịta ego na ka ga-akwụ m kịta onwe ndị iwu na agwasa ha biko any event you see Africa na-ejebego m si unu kpọba m nnụ ka m bịa mabalụ ndị ọcha ịkpọba this Amegwu platform or such bụ ihe karịa bụ na ọ bụ na a na-air ya on TV we could gather people and sit down and talk about na-esi enwe MTV based this in discussion and all those things. Ma ọ bụ ọbụgodị na onye Amarachi nọ na-anọrọ nso use those screen enwego na a na-emezi onye esi eme na-use kwa video wee mekwa the teleconference. Mana ndị be anyị na-afụta ihe ọbụla anyị na-eme as local. Okay, na-ama egwu na anyị na-eme Monday eme downtown countdown ahụ bụ for egwu ndị na-akpọ na South East and egwu ndị na-abụ ọzọ from the South East. On Wednesday, I enwe nke anyị kpọrọ spotlight na-agba ọkụ on our spotlight a new kid on the block like a young talent ka na-apụta o nwere ike mbọsa anyị profaịlụ ife kọọ maka ife kọọ maka Jerick kọọ maka ndị na-apụtacha apụta ndị ka na-agbagote then on Fridays bụ mbọsa anyị ji akọ maka ndị ochie our legends Ọsadebe Ọzọemena Nwansugbe anyị kọta ha niile ọnụ then on Sunday kpazi ode nkata anụnwa. And the importance of this nkata bụ ka anyị mekwe the enlightenment ka anyị gwakwa ndị mmadụ na enwe a strong need for us to establish a structure here. Most of the things here na Southeast bụ ihe eji eme politics. Ije radio station nka ọ bụrụ ihe eji eme politics. Ije nke anụnwa ọ bụrụ sọsọ announcement ka a na-eme ya. So anyị nwa chọọ ka anyị kọwapụta ha na enwe need talent na ọhịa erika. Ije n'Instagram o nwere nke Slim Case onye Yoruba na-adị emewe ọ na-enye platform for rap and ịgụ egwu ma ụmụ nwaanyị anyị niile ma young artists ndị Igbo rute dị efe ihe ha na-agụ n'ọnụ fe ihe ha na rap wee na-ajụ kedu ebe ndị be anyị nọ, kedu ebe ndị be anyị ji ego nọ, kedu ihe mere na ya ga-enwe ike inwenwu a radio station dịka Sound City or Hip TV bụ onye Igbo nwe ya ga na-promote Igbo talent and Igbo creative. Ka a ga-esi mee enwe events na South East Hip TV enyela ọkụ from Lagos bịa ebe a ha shoot wee enwenu radio station bụ music station or TV station bụ for music ma ndị niile si Lagos wee bịa Olamide ha ma ndị niile si Lagos wee bịa ha ga-enwe ebe ha ga-eje tọ ha ga-eje radio tọ mana ọ bụrụ na enwere ihe dịka all these radios TVs bụ ndị Igbo nwe ya bụ Igbo talent ka ọ na-eperform ifu na Olamide ga-eme ọbịa na ọka perform cha ọ bụ na ama egwu ka anyị were na ama egwu abụgo TV station ma radio station Olamide ga-abịa ama egwu anyị ajụọ ya ajụjụ ka isi like ọka ịlaikiri nne anyị ka ya asụsụ Igbo ị ga-asụrụ anyị ị ga-asụ nwe ihe mụtara n'Igbo mana onwe ihe dị ụtọ anụ ọ na-eme ha sikwa Lagos ba ha ncha ba flight nawa enwere ihe dị ka na document just like Kaycee said our masquerade ma ọ bụ our kedemafia our festivals o wee bụrụ ya so anyị wee na-asị Kaycee ị ka nọkwa ya nwanne anyị wee na-asị kee ka a ga-esi wee gbawa onye ukwu wa kee ka a ga-esi wee nyere aka ime ihe a nwanne how do we do to bridge this gap kee ka a ga-esi wee mee close this gap ga-eme doing the business and repping the culture ọ ga-abụ onye nakwa na East na-eme the business na rep with the culture onwe hope na obere oge na ihe ga-emewe na ndụ ya na ụwa ga-anụ onu ya ọ bụrụ obere oge ọkwakọ lekọ ihe o nwere jewe Lagos ka a ga-esi wee bridge this gap gbawa onye ukwu ụwa
when a bridge, first of all, when a bridge, you go the gap already. Because every problem. I got the problem, for every problem, the solution starts with conversation. This is the conversation where nkata ka na apaketa otu esi akpa nkata ana atụkọta ile ọnụ ma ka esi wee solve the solution. It is not this problem a one person problem. It's an inclusive, it's an all-inclusive problem. Both people from the government, private individuals, and everybody. It is, see, look, you understand? Yeah. I'll give you an instance here. Ezokuna Ankara or stuff abroad, our own traditional Igbo attire proper. But the fact that we will be enough, for instance, we are introduced to secondary schools in Magosina every Thursday. Students in traditional attire. It is a step. It is a step closer to, achieving this thing. So I am constantly when we can say, what is of just Thursday? Look at 3 times a week or 2 times a week. It is closer to solving some of these problems. It is a serious case of acute inferiority complex now. Imago Egasimo dress corporate. It expects I can use suits. When I use like Isiago or another traditional regalia, it seems I may a corporate attire. Are you going to church or are you going to traditional marriage? Understand? But traditional aqua on your cha is imago Iyanya. So it's a case of serious inferiority complex that needs us to start addressing it little by little. It is not, the change will not come overnight. You understand? But you might start the conversation. Also, implemented the conversation. We started. So the whole thing, everybody, me, I thought of this thing a while back, and I said, look, I need an avenue to be able to document, or in my own little way, instance, it's my own way. And we were not reporting your regular news. Of course, some of your regular politics news was there. But the core of that was basically traditional marriages, significant names and their meanings, a resource for a mini encyclopedia for Igbo culture. It is my own bit I have done. Yeah. Somebody else will have to take it up from where me I have done my own. You understand? And take it. For example, it's on purpose that my child, Igbo, like purely Igbo names. Yes, it was a bit of an argument with myself and the mother, but I had to explain to her, show me one on your chief who go Nazafi. I can decide to give my son for your child. But those are the little things. The consciousness, I not drive you down. You understand? I have no blessing. But like, are you ashamed of answering or what? So these are some of the little things that we first need to address before we come back to what it is. When I was a child, when after Christmas in the village, one of the things I really look forward to, BJ killing more, type of Edar and all those festivals. But some of my younger cousins get an abu, and at the Kejamo from more, I say no, our culture. This is who we are. We are killing it little by little. It is not, again, it's not stopped. It is continued. The process. Together, little by little, we will tackle it. That is what the problem is, 100%.
As I was saying earlier, corner ndị be anyị achọrọ iteki that risk of ijebe na nke radio station ma TV station maka for example ihe na asị bụ na ihe dịka Zoro ihe dịka Olamide ha ma all those artists from the west ha bịa na ala Igbo metal show enwero like a documentary enwero like ebe ha ga-eje like a radio tour ọ bụ na onwe ihe dịka TV station dịka Hip TV ma ọ bụ Sound City enwere na ala Igbo nke onye Igbo nwe na-showcase Igbo talent ha kwesịrị ime emecha ihe dịka show ha bịa n'Ọka ma ihe na ma Enugu ma Abịa ma Owerri ma Ebonyi Abakaliki enwe ihe dịka small radio or TV to mgbe ha ga-abata jụọ ha ke new nkacha like na ala Igbo nwee ke Igbo mmụta unu agwa anyị kedu and enwero that environment that thing ga-eme achị ime show na ala Igbo esi Lagos kpọrọ ndị ga-akọvia ma ndị ga-ebu equipment ma stage ma everything bịa ọ na ndị be anyị na-atụ ụjọ kasị osocha na ihe anyị na-agba ihe anyị na-ekwu maka ya taa kedu ihe mere our artist talents anyị nwere ije na Instagram onwe nke Slim Case na-eme ọ na-enyeta platform ha na rap Slim Case onye Yoruba ma ụmụ nwoke Igbo ma ụmụ nwaanyị Igbo ụmụazị na-agụ n'ọnụ ma ndị a na-ata agịta to please, trying to be in the secular again one again and they had if you wait until everybody tells you, oh, you are we should do it this way, we are doing well, or create the platform the way Hannah said, let's give you the platform, you will wait forever. Give yourself the platform. We need the radio TV or we need a TV. For God's sake, have radio and TV. The social media broadcasting, which is not about radio and TV. Broadcasting is your ability to spread the word or the message or whatever. Broadcast it. Kedebe kacha WhatsApp use calorie social media kita. Oh, social media. What is it? Instagram, Twitter, Facebook. Kedu state TV maọbụ radio ị ga-asị gị kịta na ịgbanye ha na ozuru mgbe ọnụ mana ihụrụ ama egwu anyị na ha eme ọ dịghị ka onwe ka ọnọdụ ama egwu nọ kịta na ọ dịchabe mma na o kwesịrị ka ewepụta ya na TV nna ihe ị ga na-emezo bụ ịkụrụ egwu azụ maka na ama egwu anyị na ha egosi kịta ga-agbaso mmadụ nwere ike binye na ka nwere ya kedu kọntrị nga ha akpa afa ọ bụrụ Egypt okiriba ama egwu maka na ọ dị na social media obinye na social media obinye n'ebe ọbụla aka ya mana India okiriba ama egwu mana ọ bụrụ na onye ka m jee na Anambra TV ka egosi ebe ahụ ka ha gosi m na m na-eme ọfụma ka ehi na-emezi ịkụrụ egwu azụ maka na emecha ya ọkụlụ emere m broadcasting ruo na TV ruo na radio nobody knew Amarachi Attamah ọ eziokwu na ana m ekwu ya mgbe ahụ na-eme mana ebe wee n'ometala mgbe m hapụzili radio wee pụta n'ọjọọ na social media radio ndị mmadụ na-asị ma emekwa ihe mmelu na ọjọọ ka kedu ka m ga-eji hapụ a media station that is supposed to sell me otaba we bịa na be ha na-ekwu na social media. If you know how to use the social media, you are good. You TV na radio so all this thing of trying to please Igbo conference I think in Igbo conference in Ali Igbo ejiri bekee so bekee ka ga na asụ you are doing Igbo conference on language, on culture preservation. On culture preservation. Again, Igbo, of course. Onya keynote speaker onye Igbo akpọ suit ọ bịa no wee were akwụkwọ wee sụba Igbo dị ya. So ihe bụ ebido dịka Kaycee kwuo mee nke ga-eme ebido nke ga-eme maka na agbagide m maka mma ma onwe ka a ga-esi nyelu maka nye m platform okwe
njebe yila akwa kemgbe m bịara ebe a nụwa nkwasị anyị oyi adebe nnukwu nwe sikịta oyi adebe nyila aka nwe na-aga ije na-efe n'isi maka na onye fugo na-ene anya nya ihe fọzị bụ ka m were abụba tụnyezie n'isi maka na ka ị na-eme ya ka a na-ekele gị ka ị na-eme ya ka a na-ajụ gị o kedu ihe bụ ya iwesi anụ aka we call it aka isi anụ aka ọ ga-akpọtarịrị ya so ọ bụrụ na enwere m afa bekee azagide ma taa ma echi aha bekee m ka mma m na ụmụnne m na-akpọ maka na ihe kpọwara mgbe m dị obere maka na enwepụtara masị ha na achọghọzikwa m ka a na-akpọ m afa bekee ahụ kpọba m aha Igbo m onye menwụkọ egwu nke ị ga-akwụ ọ bụrụ ofu onye na-agba anyị Igbo ya gbagbalụ gị ya oge adịghị anya onye ahụ ị na-akụrụ egwu a nwere ike mụtakwuo ọ bụrụ mmadụ oge adịghị anya ọ bụrụ mmadụ atọ ozi a na-agbasịsị ma ọ bụrụ na ị na-ege ntị na-eche mgbe a ga-asị onye ọbụla ọ na-apologetic mana mgbe m bido olunya gba okwu wee kwube ọ na-apologetic nke m na-enye nsogbu maka na ọ na-azụ ụkwụ na-azụsi ike ịghọtago ọnyanwụ ọ na-eme maka enwere akwa ma Twitter ma ihe na mpụta ndị Igbo man with some power ndị okwu ntinye Igbo ofu onye atati m dị one day sị m ka ihe mee mgbe ọbụla idecha ha n'ihe ide ya n'Igbo nsị na ihe mere nji na-eti ya n'Igbo bụ ka ịjụ ịmara ihe ka ịgụọ ya ọ bụrụ na ị ghọtara maka ndị Yoruba na-eme ha gụcha egwu ha gụọ na nke ha mana anyị nwa just like gị na Kaycee wee kwu anyị na-achọ please ka o wee si utuche onye ọbụla ka onye ọbụla ka hapụ ịfụtakwa gị na ịdị lokal ka na ịdị lokal na onye Yoruba ga-eme ọgụ egwu o ruo n'ebe ọ na-akpọ o tinyeghị head mana onye Anambra kwuo rọd onye ọbụla achịba ya ọchị mana ọ ga-egbu n'onwe ya ọ ya amụnye ya n'ime ọ na-anụ maka o si wee dị the only thing bụ na ọ bụrụ na ị nwere ya ịkara onye nwe ya mma ọ bụrụ na ị na-ekwu n'onu ahụ ire ga-esiri ike nke ahụ onye nke na-ekwu ya ịkarị ya mma so dịka isi wee kwu ndị na-ege ntị ga redio ma TV na social media bụkwa ihe na mana enwere the effect of radio and TV cannot be overemphasized because at some point na ihe na-afụ n'iru gị steady on TV or radio can influence you to like the thing. Yotago maka my advocacy all time has always been dịka na ọ bụ na nchewe ha just like you said ọ bụ na echewe ka ama egwu premier na ABS ma EBS ma ọ bụ ebe nwa state owned ma private ịma na ọ ga-afụ the light of the day but we needed to start even enweziga na-akpọ digital TV online TV ebe ọ bụla ị nọ tune in so anwere mgbe anyị ga-eji wee ichewe ha ịma na ịdịbe serious ime ihe eche ime ike adịbeghị gị kwadobere ọfụma mana the thing bụ na amamma ụjọ ka ọ gịnụ merụ na ụfọdụ ndị be anyị filu na enwere ihe akpọ that invest na media ka anyị sị ka hapụzi ime redio media invest na media cause efilu m na ọ bụrụ na anyị akọrọ our story nobody will tell you better than us we need to tell our story ourselves so ọ bụrụ na isi just like Kaycee said ka isi mbido si bụrụ onye Yoruba African Magic Igbo abụrụ ndị South Africa enwere station asị nọ onye Igbo nwere na-epush it ka ọ bụgodị na ama egwu ka nọrọ online na-eme nke anyị na-eme digital TV we can still be pushing that content na cause icheke enwe ndị na-enwero phone ga-abịa mgbe ọbụla ha nọ na mana ha nwere TV ma ha na-ege redio the remotest part of the places nwere redio ha na-ege so I feel na ọ bụrụ na enwe ekwube okwu anụ ọ bụrụ na enwe more infuse of oke eruo Lagos Cool FM na ya Wazobia na ya nke nwanne ha niile all their narrative ka ha na-epush ka ihe mere before enwe mgbe anyị nwere Cosmo FM nwee mgbe anyị nwere Minaj mana ha niile megide danye ọkụ because then a nọ na-epush all these talents ọ nọgide anụchata ya side so m na-ekwu na ihe mụnwa na-eche n'uche nke a sị n'uche onye adịghị ya njọ na ọ bụrụ na enwe more advent of radio and TV broadcast in the southeast na-epush our talent a ga-enwe more coverage social media adịgokwe mana even ọkwa anyị nwa bụ ka ga-epushkwe datin on social media nka ndị be anyị na-efil na onye ọbụla mere ọya ka anyị ji leta gị today doing the business ị na-agba mbọ
and na-erepụkwa the culture. Na-eka zoro ha Iblis ya si wee na-akwa abụ epụta ọrụ apụọ n'Igbo kwa isi agụ wee yiri. This is you are doing the business and you're repping the culture. Ihe anyị na n'onu nke mgbanaka onye ọbụla pụta onye ọbụla fụ ya ga-ajụrụ m na ihe na-agba n'aka kedu ihe ọ bụ kedu ihe nya n'onu ka mana ọ na-aka nsi so you need to pass a message ọ ihe mụnwa chelu amara m na-adịkwa mma mechefo ihe a maka ihe ikwu Peter based on the broadcasting angle ka nza gị first n'ihe gbasara ihe ndị Igbo owning media bụ first of all the Nigerian factor, right? Okay. First of all the Nigerian factor bụ the president of Nigeria Kaycee etinye the law of Nigeria bụ onye nwe the final say on who owns a media in Nigeria. So the president gives the final signature. And he's going to be in Nigeria. So, secondly, the Nigerian factor again, media garalon, that favor, favoring India kwesili favor. They will frustrate the hell out of you. Politicians in which is some stations are dreaming. Makana hand in politics, hand with the power, hand idea, which of course, even that's in power, you know. When you are in power, when you are a politician, what you do is that nigga na bambo funa, ni na akukwe egu na adi famma. Makana ikwe egu adi famma happy nyongoko. Nisi. Ebulu fine. Ikwe ni how ebulu fine we madogi nisi. So in terms of the media, the Nigerian factor is one of the major problems of an Igbo person. Then secondly, ndị Igbo are not necessarily into the entertainment, just like Kaycee said, the entertainment part of ndị Igbo. Mgbe gboo ọbụla ha na-ere ịghọtago kịta ha ka na-afụ ya because it takes patience for you to make money in entertainment. Mani mana ndị Igbo bụ zụọ afịa kịta nweta gain 1 billion ozugbo business rụọ ụlọ ozugbo ma ọ rụọ hotel ma o mee nke anọ ya ọ bụrụ na ọ dị ka mgbe a na-asị gị na a na-enwe ụmụ bọyị gba bọyị 7 years 10 years anyị nwe ụzọ enwe duru time ahụ a na-asị gị na kedu isi na isiri na ị na-eme ka ị na-achọ ka ị mepee redio ka ị wee nọrọ 20 years ka ị wee mara ma ọ ga-enye gị ego kedu ihe ị na-akọdịbe so that patience, that syndrome of now syndrome, I was a kita. When you're not 20 years, and now you are not go. What are you doing? What are you doing? Can if any game when they go, I will celebrate them, they are making money. Actually morals was a gajabelo. Morals and again. So that's now syndrome. But the next thing, the entertainment needs patience. You take patience. You nurture it until obuli hogabo. May open Nigerian factor. The war affected us greatly. After the war, even in Igbo, out. Exactly. So ihe ga-ajụ gị bụ the survival mechanism. Kedu ihe ị na-survive? Kedu bi na negala anya ego ka ị na-achọ imebe ihe ndị Igbo bụrụ nomads. We go out after the war, everybody is living to go and chọọ ife nya na ezinụlọ ya ga-eri. Esi ya onye Igbo ndị Igbo na ebe niile n'ụwa. Ịghọtago? So that scatter na-apụ. Mimi akwana na no ka na-achọkwa wee achọkwa wee ka esi ekwu ya wee na so anya anyị dị n'iro karịa n'ụlọ anya anyị bụ ilo ka a ga-esi pụọ gaa chọta ifu nwa ụmụazị ga-eri ọ bụrụ ozi ka a ga-esi nwee ọbaji ọ bụrụ ozi ka ụmụ ihe ndị a bụ eziokwu ọ ga-abụ anyị negasicha anya hụ ebe nsogbu sicha ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọgụrụ anyị wee gwuo onwe anyị eziokwu. So the question becomes, what can I do as an individual if it is important to me? Oh yeah, I mean to say that I made some serious decisions. So okay, this is what I do. It's local, in quotes, as they say. It's nonsense. It's nzuzu. But what do I want to do with it? And then it took patience. It took years for me to come out today and put out, say I am an artist. I was a broadcaster because I got degree, got masters.
mass communication, name broadcasting. Ma ta ijo kedo yibo aga mebuzo sigi artist before nchetebe nga go artist go festival manager maka oja festival. Tupu mechete na mbo broadcasting. So it's now boils down to when we tell ourselves the truth, these challenges are there. It's not obulo na akole ako. The Nigerian factor is here for an Igbo man to own a media shilike. Why do I even need you know? So the Nigerian system and the Nigerian law is so crooked that it's not balanced at all. So if it's especially the media, so interested, but as an individual, I can see what I told myself: do something until the radio stations and media stations call you. Do something until you can tell them shut up. Continue to do something. After all, I'm here radio Biafra go foku okwa no labor no ama meba no okwu ma no gagazo one. So we can actually think that way and look for other ways. Maka during the war, it was through the radio ka na gbasalo fozi. The Biafran radio, akwu okwu na Biafran radio. Ndị Igbo anu ihe achọrọ ikwu. What is that medium eji agwa ndị Igbo okwu? Iwotago. So to ana ha emekwa na Biafran radio, ndị Igbo I chebe let us be sure a huge number say this is important to us. I think Nando's get video tinye be anya no but we actually need to tell ourselves the truth. Nigerian factor is a serious case. An Igbo man owning a media station. Kaycee Odogu. Ị ga-eme ka ịgbatụkwuola anyị okwu ka anyị wee mee wee ka ọ hapụ ịgba ụkọ akọlọkọlọ akọgidezie ihe emewe ọ dị nnọọ ka anyị nọkọ ọnụ nọ nkata enyi na ịma na ị nọ mụ na gị fụkwa anyị na-adị akọ dị akọ a mana anyị sị ka anyị chịkọta ya ọnụ ka etinyekwe ndị ọzọ ka anyị kpatụ dị nkata ọ ga-abụ ka e wee projekti nwee so ka isi wee fụ na a ga-esi wee kọwa onye ukwu wa o wee daba wee promote the Igbo talent ihe wee bridge the gap wee dabanye cause on the topic anyị si wee gaa na doing the business and the repping the culture ọ na-abụzi onye rep ba culture asịsị pụta ya ka Igbo maọbụ onye ahụ erezi aka decide ya na ihe a na-eme enwekwa isi ka switch side maka na mmadụ enweta the support and ihe niile m kwesịrị inweta ka a ga-esi wee mee ka ọ ka mma. Okay, let me just add something to the last point. Okay. As per the media and repping the culture, I don't think now. For instance, now, if ABS, for instance, decides to flaunt a full-fledged Igbo radio station, strictly Igbo, strictly Igbo, that now selling the culture is something that should apply to me as an Igbo. You understand? Selling the culture is something that we should think of how to convert the Urobo man, make Urobo man sit down to understand our culture. Now, there's something need you go. 3 months ago, I was with a very prominent Igbo artist, and I said to him, you are a very traditional person. You must be traditional person. Religious-wise, everything, Igbo religious person. Now, people have misconceptions about, the first, God, talent, he documented. It's not one of our strongest talents. But I said to him, technology and stuff has bridged that gap. You're an Igbo musician with audience. Why don't you have a way to start a podcast and also record it and put on YouTube, explaining in detail,
Igbo culture, Igbo music, different. Like generally, I know Igbo high life generally. All give up one area we believe. One area we go Guinea. But to be like that, if we are going to high life, which is not supposed to be so. All the line outside of that now. Ego believe from Ego Guinea. From Ego Bongo. And the different divisions and all that stuff. Just the way now the American will tell you, oh, this is R&B, this is pop, this is rap, this is jazz. Why don't you call it American music? You understand? Why don't you call it American music? But no, we call it so for me, even if I see Onye Bona rap with Igbo and you call it rap, you understand? Only way me personally, because of course, yes, you borrowed an art form to tell your own story, but don't try to suck under that art form. Stand out with, find a name for what you're doing, and indigenous that suits what you're doing. That's by the way. Imago, I tell people I look at a lot of podcasts in Igbo language, trying to see people talk about culture, talk about why we have to be together. Leave politics aside now. Yeah. Politics is very divisive. Leave politics aside. Talk about, Igbo-ness. Obugodo Igbo kiji asya. Obugodo Igbo when asya. Kawaya in such a way na onya bro Igbo. Noya odi inquisitive or chema more. You understand? The person wants to take you down to Abia State to know why this is like this. Let me just tell you a very personal story. I was a guest some time ago na the Oni of Ife's palace. I knew there. You go next to the palace, you see the Ife Museum, and it was. I entered the museum just to see. To see what was in the museum and stuff. Every piece of that came out of the museum. A good example is on the day I made the Ife festival, one of the festivals, they brought around like this. I round the whole town, the whole Ife town. Yeah. With that cap and the full regalia. Blessings on his subjects and stuff. That day is a day he's not supposed to be angry because now you see a replica of that cap in the museum. That cap, if for now, the very light only jacket weighs 50 kg. The weight of that cap is 50 kg. Yeah. The same weight as a bag of rice or a bag of cement, 50 kg. But you effortlessly take it like this and put on his head. For the Asege, Kaira, for the national fetish, that is fetishism. This is fetish. And you say about, well, you call it fetishism, me, I call it development. There's a difference between development and modernization. Two different things. You understand? You buy it, you accept. I'm not now. But it is still science in a way. It is still science. It is science in its own way. Also, another document. You understand? I buy invent a aeroplane over 100 people. I say how is this possible here? All these plenty people when only you cannot even jump up and development, modernization. I know develop. That is modernization. Development is when you take the thing you have inside of you, and develop, like build on it. Have it evolve. Yes, you can still technology from here and there to improve on what you have already. It is like farming. If you before energy,
You may also give and give 13 acres of land. You understand? But these days now, look at tractor is a technology you borrow from somewhere and still vehicle. That is development. You're still farming. But developing on the farming, looking for ways now, but come here because of this is development. You're looking at this G copter now. Come on, you get blue G now, bully enough for Ghana fair. Why you be the now your farm ever gonna look yam chips in a supply from market development. But modernization now, so basically a lot of the things I hear maybe is how to inculcate, modernization to develop what we have. So for instance, to be an interesting, I know some of my uncles now brought on about the kata. I send the LG, we say that was before iTunes and before the upload the way online. I send the any Igbo CD for 100, but they may send the other fire there. Because they want to listen to these things. These days they go to listen to it. Now, everything in YouTube, now. On the Igbo Anambra Nigeria, it is mostly people in the abroad. So what you're doing is not for your locality now. You're trying to export your culture. So everything you're doing is the radio station is not an excuse. You can start podcasting. You can start doing vlog on YouTube, on Facebook, like I said. Social media will give you the platform, to sell yourself more than even the traditional radio that is stationed in a place for a locality will do for you. Ndị aga ha achọpụ anyị again. Daalụnụ. Anyị ekenekwa unu for ịbịa today come through. Anyị ga-continue nkata mgbe na-adịghị anya. Amarachi nwaanyị ọma. Ekenekwa ma dị Igbo anyị ji eme ọnụ. Odogwu Kaycee. Ekenekwa m unu for unu nwee ịbịa sonyere anyị today. I ga-eme before ndị anyị nọ na be ha achọpụkwa anyị again. Anyị ka ga-continue mgbe na-adịghị anya anyị ga-enyekwa unu invite unu bịakwa ka anyị kpatọpụ nkata na agụrụgụrụgụrụ ekuchi ume ebidokwa ezo. Ekenekwa m unu. Daalụkwa nke onye na-eme ya jisi ike. Daalụnụ. Ngwa ka ọ dị mgbe ọzọ. Emesịa.